Why many of the students are not getting scores in listening? നമുക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് വരുന്ന കുറേ എൻക്വയറീസിൽ ലിസണിങ്ങിന് മാർക്ക് കുറയുന്നുണ്ട്. This is because the time management. നമുക്ക് first you have 8 questions in listening. The first is summarize spoken text. There is a fixed time for that. ബാക്കി വരുന്ന questions ഒന്നും fixed time ഇല്ല, specific time ഇല്ല. You have to finish it within the given time. പക്ഷേ what happens when you do those 6 questions and the last is write from dictation. Write from dictation is extremely important in your PTE. But then last write from dictation ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും they will not give enough time. Only 1 minute will be left and you have to answer 3 questions. നമ്മളത് കേട്ടിട്ട് നമ്മളത് എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്കും your time will be get over. നിങ്ങളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആസ് ദി സമ്മറൈസ് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ് പിന്നെ സമ്മറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ് എസ്സേയിലെ പോലെ ഈ ആൻസർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ സേവ് ആവത്തില്ല. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നിങ്ങൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ള കാണും, പക്ഷേ ദ ആൻസർ വിൽ നോട്ട് ബി സേവ്. സോ യു വിൽ ലൂസ് ദി മാർക്സ് ഫോർ റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ ഇൻ യുവർ ലിസണിങ്. അങ്ങനെയാണ് ലിസണിങ്ങിൻ്റെ മാർക്ക് കുറയുന്നത്. സോ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ലിസണിങ്. See you in next video.